හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Monday, the 11th of December 2023. VAT 2024. Sri Lanka Parliament passes VAT. 97 new items to be subjected to VAT in the upcoming year. VAT gap. The past VAT will create more social issues as the living conditions of low-income families is expected to worsen in 2024. A lot of crimes will be increased. A lot of economic as well as non-economic things will be happen because of this taxes. Education overhaul. The President reiterates the urgent need for an educational pivot to empower outgoing university students with job prospects if the country is to see a sustained resurgence. Dengue surge. Over 3,000 dengue cases reported in the first 11 days of December. Colombo and Gampa are highest prevalent for dengue. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to you from AdaDerana's English News. First at 9, I'm Jonathan Benedict. Let's take a look at our news stories for the day, starting with our top story right now. The third reading of the Value-Added Tax Amendment Bill was passed in Parliament with amendments today. Parliament failed to pass the VAT Amendment Bill yesterday due to the lack of quorum, which resulted in much drama in the parliamentary session being adjourned by the Deputy Speaker of Parliament, Ajit Rajapaksa, until 9:30 a.m. today. During the debate yesterday, State Minister of Finance Ranjit Siambala PTS said that the value-added tax would be imposed on 97 out of the 138 goods that were previously freed from the tax in a bid to boost state revenue. The debate on the Value-Added Tax Amendment Bill commenced this evening after a proposal to debate the Value-Added Tax Amendment Bill was passed in Parliament earlier today. අද න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයාංක 6 යොදවලා තියෙනවා එකතු කළ අගය පිළිබඳ බදු සංශෝධනය කෙටුම්පත ගේනවා කියලා. මේක වරප්‍රසාද කඩකිරීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ භාෂණය හා විවාද කිරීමේ කටයුතු වලට බාධාවක් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මේක විවාදය විතර ඉල්ලන්නේ. අපිට ජනවාරි මාසේ හරි දෙසැම්බර් මාසේ ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ සම්පූර්ණ විවාදයක්. කෙටි කරන්න එපා සම්පූර්ණ විවාදයක් අවශ්‍යයි. ඊයේ දවසම දුන්නා. ඉතින් ඊයේ ආවේ නැහැනේ. සභාවට අද දිනට නියමිත කාර්යසභා අවස්ථාවේ වැඩ කටයුතු නිම වූ ඉක්බිතිවම අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂයාංක 6 එකතු කළ අගය මත බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ විෂයාංක 7 මුදල් පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ දෙවැනි වර කියවීම අද දිනම සම්මත කළ යුතුය. සභාව එකඟද? ඉවයි. right. වෝට් ගන්න. දැන් ඡන්දය පාවිච්චි කරන අවස්ථාව. අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ අංක 1 දරන යෝජනාව පක්ෂව ඡන්ද 92යි විපක්ෂව ඡන්ද 41යි වැලකී සිටි එක ඡන්දයයි යෝජනාව වැඩි සංජයෙන් සම්මතයි. ඔබතුමා රාත්‍රී 12 වෙනකම් වුණත් යන සූදානම්ද? බහන්න මේ සභානායක තමයි. මොකද වැට් එකෙන් කලින් වැට් නොගහපු මේතරේ වැට් ගහන බිලියන 338ක් ඒක විවාදෙදි ගන්න. දැන් ඔබතුමා ඕක හැමතිස්සෙම කියනවනේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ එක දවසකට වියදම් කරනවා කෝටියකට වගේ ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ විවාදයක් කරන ආසන්න වශයෙන් මේ මුදලක් වියදම් කරනවා. එතකොට විපක්ෂයේ වගකීම තමයි තමන්ගේ විවාදය ඉය කරන්න. නමුත් ඒ අය හිතා මතාම විවාදය නැති කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගණ පූර්ණේ නැති කරලා කරගත්තා. වගකීමක් නැති විපක්ෂයක් හැටියට කටයුතු කරේ ඊයේ. ඒක පුතුවල පිළිගන්න. After passing the expenditure proposals of the Ministries of Irrigation and Fisheries, the Value-Added Tax Bill was presented to Parliament. However, State Minister of Finance Shrihant Semasinga proposed to pass the bill without a debate with the amendments. ගරු කතානායකතුමනි 2023 නොවැම්බර් මාසේ 20 වෙනිදා පවත්වන ලද පාර්ලිමේන්තුරි බිස්නස් කමිටුවේ එකේ වාර්තාව. මේකේ ගරු කතානායකතුමනි පැහැදිලිවම සඳහන් වෙනවා එකතු කිරීමේ අගය මත බදු සංශෝධනය සහ අනිකුත් සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න සම්පූර්ණ දිනයක් ඉල්ලලා තියෙන්නේ මේ විරුද්ධ පක්ෂය. නමුත් මහ ජනතාවගෙන් ලක්ෂ 100ක් වියදම් කරවලා විපක්ෂය මේ විවාදය කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කරා ගරු කතානායකතුමනි. හෙට දිනය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත්
ප්‍රතිපත්තියාත්ම දිනයක්. හෙට දිනේ වෙද්දී 12 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විස්තීර්ණ ණය පහසුක සම්බන්ධයෙන් ඩොලර් මිලියන 330ක දෙවනි වාරිකය අනුමත කිරීම සලකා බලන දිනය. මෙන්න මේ දිනය වල තමයි මේ යම්කිසි අවිනිශ්චිතභාවයක් ජාත්‍යන්තරයේ ඇති කරන්න විපක්ෂය උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ සංශෝධන සහිතව මේ පනත සම්මත කරන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සභාව තුළ ක්‍රියාත්මක කරා නම් යෝග්‍යයි කියන එක සඳහන් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. දෙවනවර කියවීමට සභාවිකකද ඊයේ ඔබතුමාලා විවාදය කළානේ. වෝට් එක දාන්න. බෙල්ල ගන්න. උදේවරුේ සභානායකතුමා එකඟ වුණා විවාදයක් පවත්වලා ඉන්පසුව වෝට් එක එන්නේ. හරිද? ඒ පොරොන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන. You have to carry it out. පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. The second reading of the bill was passed in Parliament with a majority of 57 votes. A total of 98 MPs voted in favour of the bill, while 48, including former Minister and member of SLPP Roshan Wanasinghe and the opposition, voted against it. ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට දැන් අවස්ථාව. ඡන්දය පාවිච්චි කළා අවසානද? The bill was passed with a majority of 45 votes, with 100 MPs voting in favour and 55 voting against the bill, including former Minister Roshan Wanasinghe of SLPP. ඒ අනුව එකතු කළ අගය මත බදු සංශෝධන 50 කෙටුම්පත තුන්වෙනි වර කියවා සංශෝධන සහිතව සම්මත කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. Emphasizing the need for a knowledgeable human resource, President Ranil Wickremesinghe announced that a program utilizing both university and vocational training education will commence next year, with laws in place to facilitate it. Highlighting the need for Sri Lanka to become a university hub in the future, President revealed plans to form more local universities in the country and encourage the implementation of more foreign universities in the future. The 2023 graduation ceremony of the National Institute of Business Studies was held in Colombo. අපේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලින් එන ප්‍රමාණය මදි. ඒ වගේම එක කොටසකට රැකියා ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි සාර්ථක වෙනවා නම් මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඒ වගේම හැම එක්කෙනාටම රැකියා ලබා ගන්න පුළුවන් තත්වයකට පරිවර්තනය කරන්න තිබෙනවා. ලංකාවේ හෝ පිට රැකියා ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවලට එන ප්‍රමාණය සීමා කරලා තියෙනවා. අපි වෙන් කරලා තියෙන මුදල් අනුව ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම අනික් රටවල් වල මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂයෙන් මානව හිමිකම් ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ හැම එක්කෙනාටම අධ්‍යාපනය සඳහා මඟ පාදා දෙන්න කියලා. You must have access to education. The types of education has to be decided. එහෙනම් විශ්වවිද්‍යාල සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න යනවා. ඒවා අපි මේ එන අවුරුද්ද වෙනකොට නීති සම්මත කරන්න ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවා ඇතු කරන්න. එහෙනම් ලංකාවේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ගන්න වැඩි වුණාම මම කිසිම සැකයක් නැහැ. විදේශ රටවල් වලින් උත් ඇවිල්ලා තවත් විශ්වවිද්‍යාල මෙහි ආරම්භ කරයි. ඒකටත් අපි අනුබල දෙනවා. ලංකාවත් අපි විශ්වවිද්‍යාල කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න උවමනයි. අපි වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යාපනයේ දිහා අවධානය යොමු කරනවා. ඊට පසුව සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න උවමනා නීති ගේනවා. මේ අංශ දෙක විශ්වවිද්‍යාලයේ අංශයයි වෘත්තීය පුහුණු අංශයයි අපි එන අවුරුද්දේ ඉඳන් ක්‍රියාත්මක කරන්න රට දියුණු කරන්න මේ දැනුම උවමනයි. විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් ලබා ගන්න දැනුමත් උවමනයි. ඒ වගේම වෘත්තීය පුහුණු මට්ටමින් යන දැනුම ලබා ගන්නටත් උවමනයි. මේ අනුව තමයි අපි අලුතෙන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇති කරන්නේ. ඉතින් ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් රටේ ආර්ථික දියුණුවක් ඇති කරනවා නම් අපි ඉදිරියට යනවා නම් අපිට අඩු වැටුප් ලබන ආර්ථිකයක් වෙන්න බෑ. අපිට අඩු ආදායම් ලබන ආර්ථිකයක් වෙන්න බෑ. අපිට දැන් ආපහු යන්න තියෙන්නේ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් හැටියට. අපි හැමදාම මෙතන ඉන්න යනවද? නැත්නම් උසස් ආදායම් මට්ටමේ ලැබෙන ආර්ථිකයක් බවට යනවද? As the value-added tax amendment bill was passed in Parliament today, VAT has now been imposed on 97 items which were exempt from VAT with effect from the 1st of January 2024. Liquefied petroleum gas or LP gas, petrol, diesel as well as chemical fertilizer are among the 97 items subject to VAT henceforth. Value-added tax or VAT, which stood at 15%, will be increased to 18% with effect from the 1st of January 2024. VAT will also be imposed on 97 new items which were previously exempt from the VAT per the bill which was passed in Parliament today. The newly imposed VAT will also be effective from the 1st of January.
Accordingly, VAT is now imposed on liquefied petroleum gas, petrol and diesel. VAT will also be levied on the import of all mobile phones, technical equipment related to medicine, pharmaceutical machinery as well as ambulances. Further, chemical fertilizers and agricultural machinery have also been subjected to VAT. VAT has been imposed on solar panels as well as domestic solar power systems. Locally produced sugar, jewellery, software, palm oil, copra, rubber, eggs, tea, coconut oil and liquid milk also belong to the list of new goods which are subject to VAT. VAT has also been levied on finished leather used in the production of shoes. The selling of art pieces of artists will also be subjected to VAT. VAT has also been imposed for services provided by travel agencies when bringing tourists into the country. Further, it has also been imposed on laboratory facilities that require film distribution, exhibition and production. Superfoods produced using local grains will also be subjected to VAT. Items exempt from VAT include wheat and wheat flour, baby formula, rice, rice flour and bread. Electricity and electricity distribution, crude oil, kerosene and pharmaceuticals including those used as cosmetics are exempt from VAT. Further, wheelchairs, crutches, prosthetics and hearing aids have also been included under VAT-free goods. Hospital care services other than hospital room charges, fertilizers other than chemical fertilizers as well as handloom textiles have been exempt from VAT. Apart from taxis and vehicles used for the transport of tourists, other public transport services and financial services are also exempt from VAT. The United Postal Trade Unions Front launched a 48-hour island-wide strike to voice their objection to a controversial plan by the government to divest the colonial-era buildings of the Kandy and Norelia post offices for hospitality investments. Over 27,000 workers of the Central Mail Exchange, along with postal workers of numerous post offices and sub-post offices, went on strike, which resulted in widespread public inconvenience today. The United Postal Trade Unions Front launched an island-wide 48-hour strike which began at 4 p.m. yesterday. The strike was launched over several concerns, including a controversial plan by the government to release the colonial-era buildings of the Kandy and Norelia post offices for hospitality investment. Accordingly, postal workers of 653 post offices, 3,410 sub-post offices, amounting to 27,000 postal workers of the Central Mail Exchange, withdrew from active duty to express their objection. අපේ මේ වැඩවර්ජනයේ මූලිකම ඉල්ලීම තමයි නුවරඑළිය හරහා ආරම්භ කරන තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පත් විකිණීම මහාම නතර කළ යුතුයි කියන කාරණේ. අපි ඉදිරියේදී මේ රටේ සමස්ත රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල සහාය මේ වෙනුවෙන් අපි ගන්නවා. ඒ නිසා අපි තාමත් ඕනෑකමින් කියනවා මේ වැඩවර්ජනය අපි හෙට මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට අවසන් කරන්නේ ඊළඟ පියවර සම්බන්ධයෙන් හොඳ සැලැස්මක් හදාගෙන. Citizens across the island were inconvenienced as postal services came to a grinding halt. Concurrently, the National Livestock Development Board also expressed its objection to an allegation that preparations were being made to sell Milko Private Limited to Indian dairy giant Amul. මේක අඩු තක්සේරුවකට අඩු ලන්සුවකට විකුණලා දාන්න හදන එක මේ ලේසි පාසු එකක් නෙමෙයි. කාටද මේවා දෙන්න යන්නේ? මේවා දෙන්න යන්නේ ඉන්දියාවට. ඉන්දියාව කියන්නේ ලෝකයේ අංක 1 කිරි නිෂ්පාදකයා. එයාට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ ලංකාවේ කිරි දිනු කරගන්න. එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රටේ තියෙන වැඩි කිරි ටික ලංකාවට විකුණ ගන්න. As such, employees of Milko Private Limited also engaged in a protest in front of the main Milko factory in Colombo, demanding the removal of Chairman Renuka Pereira from his post. මේ කරන්න පැහැදිලිවම මේ සමාගම වට්ටලා මේ බහුජාතික සමාගම්වලට විකිණීමේ අවශ්‍යතාවය ඉදිරියේදී මේ තීරණය ගත්තේ නැත්නම් මිල්කෝ සමාගමත් කිරිගොයින් සියලු දෙනාමත් එකතු වෙලා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වටලනවා. Several trade unions, including the Trade Union Collective, have unanimously agreed to launch trade union strikes over several demands by reporting in sick. හතර දෙනෙක්ගේ උත් පවුලකට ජීවත් වෙන්න අඩුම ගානේ ඒ තියෙන වෙළඳ පොලෙන් ජීවත් වෙන්න අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්න ඕන හරිනම් 50000ක්. හැබැයි අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ 20000යි. ඒකෙන් දැන් ආණ්ඩුව දෙන්න හදන්නේ 10000යි. ඒක දෙන්න හදන්නේත් අප්‍රේල්. ඉතින් අපිට කියන්නේ එකඟ වෙන්නද? මේ සටන අපි එක දවසක අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමෙන් නවතින්නේ නැහැ කියන පණිවිඩයත් අපි ආණ්ඩුවට කියන්න ඕන. ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න එකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒ අයිති වෘත්ති සමිතිය වල තියෙනවා. හැබැයි රට බංකොලොත් වෙච්ච වෙලාවේ 20000ක් ඉල්ලපු වෙලාවේ 10000ක් වැඩි කරන්න එකඟ වෙච්ච වෙලාවේ ඒක අප්‍රේල් මාසේ ඉඳන් දෙන්නම් කියලා පොරොන්දුවක් දීපු වෙලාවේ අර්ධ රාජ්‍ය පෞද්ගලිකාංශයටත් මේ වැටු පැඩීම දෙන්න ඕන කියලා කැබිනට් එකේ යෝජනාවක් සම්මත කරපු වෙලාවේ මේ වගේ බලපෑම් කරන එක සාධාරණද කියන ප්‍රශ්නේ අපි හමුවේ තියෙනවා. Per the latest reports of the National Dengue Control Unit, the total number of dengue cases reported so far for 2023 have surpassed 80,000, 46.4% of which totaling 37,216 were reported from the Western Province. Following a program implemented today to control the uprise of the dengue cases by the Colombo municipality, 261 premises in the Colombo district were identified as mosquito breeding places, where 241 of them were issued red notices.
According to the statistics of the National Dengue Control Unit, 80,222 dengue-related cases have been reported across the island so far this year. This marks a significant increase from the total dengue cases reported last year that totaled 76,689. 7,995 dengue cases have been reported last month, while 3,734 dengue cases were reported during the past few days in December. Per the National Dengue Control Unit report, 46.4% of the cases were reported from the Western Province, translating to a total of 37,216, with the Colombo district attributing the highest number of cases amounting to a total of 16,948. 15,419 patients have been reported from the Gampaha district, while another 4,849 patients were identified from the Kaludara district. 12.6% of the total reported cases are reported from the Central Province, with 8,203 dengue cases identified from the Kandy district alone. Subsequently, 61 areas have been identified as high-risk areas by the National Dengue Control Unit. Further, the unit also revealed that 47 dengue-related deaths were reported so far this year. Amidst this concerning situation, a special dengue prevention and public awareness program was implemented by the Colombo Municipal Council today within parts of the Colombo district. Accordingly, all state and private institutions, public places, schools and religious places in the area were inspected by 40 groups. Colombo Municipal Council officials, including doctors, medical officers, police and security officers, participated in the program. Accordingly, 1,723 places were inspected today, of which 261 were identified as mosquito breeding places, with another 28 places showing the presence of mosquito larvae. As such, red notices were issued to 241 places and legal action was taken against 26 premises. ඉවයින තුළ ඩෙංගු යයි සැක කරන රෝගීන්ගෙන් බහුතර ප්‍රමාණයක් රජයේ නොවන ආයතන වලින් වාර්තා වෙනවා. එම නිසා මේ විදියට මුළු කොළඹ නගරය තුළම මෙම සතිය පුරවට වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජනතාව පැත්තෙන් අපිට ලැබෙන සහයෝගය මදි. ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඔවුන්ගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා ඒ ගෙදර තියෙන මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන සොයලා අප විසින් විනාශ කරයි කියලා. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම දුෂ්කර කටයුත්තක්. රාජ්‍ය ආයතන, රාජ්‍ය නොවන ආයතන, විශේෂ මාගමික ස්ථාන, පාසල් සහ නිවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තමන්ගේ ගෙදර, තමන්ගේ පරිසරයේ, තමන්ගේ පරිශ්‍රයේ මදුරුවන් බෝ නොවන ලෙස පවත්වාගෙන යන්න. The Business Outlook survey conducted by the Central Bank of Sri Lanka for the third quarter confirms that business conditions have improved to the highest index value since the first quarter of 2022. However, the CBSL also stated that respondents to the survey who mentioned business conditions as bad are also higher than the percentage of respondents who mentioned business conditions as positive. Most survey participants highlighted the challenging macroeconomic environment as the main reason for weak business conditions. All three major economic sectors, namely agriculture, industry and services, denoted declines in business condition. Considering business activities, the balance of opinion 1 on demand and sales revenue improved in the third quarter, driven by the services sector. Both demand and sales are expected to improve in the fourth quarter on a year-on-year basis. The balance of opinion on capacity utilization improved in the third quarter on a year-on-year basis, but the majority of it is still below potential. However, capacity utilization is expected to improve in the fourth quarter of 2023. Meanwhile, the balance of opinion on investments also increased in the third quarter and is expected to increase in the fourth quarter. Input prices continue to increase in the third quarter, while output prices remain the same, compelling firms to absorb the input cost pressure. As a result, the profitability of firms deteriorated in the third quarter of 2023. Meanwhile, both input and output prices are expected to increase in the fourth quarter, and the profitability of firms is expected to improve in the fourth quarter on a year-on-year basis. The balance of opinion on demand for bank credit increased in the third quarter. However, access to credit remained deteriorated during the quarter, mostly due to high borrowing cost. Further, demand for bank credit indicated an expansion in the fourth quarter, mainly for operational purposes. Economic experts are of the view that the increase of value-added taxes will affect the government's GDP growth goals, as most of the items that VAT has been imposed for are inputs for production in the country. Experts said that with the living conditions of the general public, specifically the lower income families, is expected to worsen with the increased prices of goods and services. More social issues will rise, including fraud and corruption within the country. To further break this issue down, we have Professor Aryaratna Herath in our next segment, Understanding Taxes in Sri Lanka. The government is planning to increase VAT as a
indirect tax for 97 new goods and services. These 97 goods and services are including fertilizer, oil, gas, the solar panel, and agricultural inputs. Because it is starting from 0 to 18%, it will be very difficult situation in 2024. If the government is imposing taxes like fertilizer, gas, and oil, solar panel, these all are input related things. How they going to increase the GDP and the economic growth, economic development, and the production in the country? The question, because one aspect, the production cost will be very high. On the other hand, the purchasing power of the people will be drastically reduced with this kind of value-added taxes. And other thing is, actually by this kind of indirect taxes, low-income category of the society will be affected very badly. They are, even currently, they are facing a lot of issues. In future, from January, a low-income category of the people in the society will be, unfortunately, they will be very dangerous situation. They will be faced, including politicians and policymakers, the top level ranking people should be shamed with this kind of tax policy. They should try to increase the income tax, direct taxes. Without going to direct taxes, they just impose taxes on poor people, consumers, value-added taxes. This is a contractionary fiscal policy. Definitely, economic growth and development will reduce drastically. The 2015 to 19 period, also people paid a lot of taxes, but nothing happened. So this time also, with this kind of taxes, definitely nothing will happen to the country. Only thing will happen, people, general public will face difficulties, and many corruptions will increase, and informal transaction will increase in the economy, and the other kind of crisis situations, suicide cases maybe, murder cases maybe, a lot of crimes will be increased, a lot of economic as well as non-economic things will be happen because of this taxes. The Colombo Stock Exchange closed in green today, aided by industrial and consumer staple stocks. The CSE All-Share Price Index climbed 0.53% to settle at 10,850.78 points, gaining for a fourth straight session. Expo Lanka Holdings PLC and Sri Lanka Telecom were the top gainers on the index, climbing 7.7% and 1.9% respectively. Trading volume on the ASPI fell to 23.2 million shares from 35.1 million shares in the previous session. The S&P SL20 meanwhile climbed 1.07% to end at 3,136.34 points. Equity market turnover fell to 776.4 million rupees from 1.09 billion rupees in the previous session. The banking sector was the top contributor to market turnover, while the transportation sector was the second highest contributor. Foreign investors were net buyers, purchasing stocks worth 113 million rupees, while domestic investors were net sellers, offloading shares worth 712.3 million rupees. We now have senior analyst from Capital Alliance, Amrit Fernando, joining us now with a few thoughts to round off our Markets in View segment for the week. In terms of the domestic equity market, we saw the ASPI rise around 74 points to 10,793 last week, while the S&P SL20 rose 56 points to 3,103. Despite the rise in the index last week, total market turnover declined to 3.6 billion rupees, falling 26% compared to the previous week. However, on Friday, turnover rose to a weekly high of 1.1 billion rupees, reflecting an improvement in investor sentiment ahead of the IMF review for the second tranche this week. Cal believes there will be some positivity in the market this week due to the IMF review, the $200 million ADB loan, and the elevated remittances. From an interest rate perspective, we saw the average weighted prime lending rate, the AWPLR, drop to 12.79% last week. This was the first time it had fallen below 13% since April 2022. Sri Lanka also saw its November remittances increase 40% year-over-year to $537 million, supported by an improved exchange rate. Moving on to treasury auctions, last week the government raised 185 billion rupees through a T-bill auction, predominantly through the short-term 3 and 6 month bills, which saw an interest
interest rate decline of 19 and 14 basis points respectively, while the 12-month bill remained unchanged. Additionally, this week the government will try and raise 220 billion rupees through T-bills and 160 billion rupees through a T-bond auction. In terms of global markets, positive US wage and labor market data helped US indexes rise on a weekly basis. Furthermore, the Fed's last monetary policy meeting for 2023 is set up for this week, which could spur a market rally in the US. With that, let's take a look at how the rupee changed exchange rates today. Sri Lankan Airlines concluded its latest global sales conference with the participation of 200 of the airline's top international agents and tour operators. With that, let's take a look at our corporate news segment for the day. Sri Lankan Airlines wowed the world's trade with its latest global sales conference, which concluded in Hambantota on the 24th of November 2023, with 200 of the airline's top international agents and tour operators in attendance. Sri Lankan Airlines offered the international participants information on the operational plans of the airline during the program, as well as a glimpse into the spectacular vistas, wildlife, history, cuisine and culture that colour Sri Lanka into a masterpiece destination. The participants represented Sri Lankan Airlines' direct network spanning the Indian subcontinent, Southeast Asia, the Far East, Europe, the Middle East and Australia, and included general sales agents, travel agents, tour operators and franchises of the airline's tour operating arm, Sri Lankan Holidays. The Colombo Stock Exchange recognized the students from Batch 6 of the Advanced Diploma in Financial Markets at a ceremony which was held recently in Colombo. The event marks a milestone on the CSC's efforts to foster financial literacy and education in the capital market, as it is the first educational qualification to be awarded by the Stock Exchange. 37 students were recognized at the ceremony. Port City Colombo showcased its commitment to sustainable development and global economic cooperation at the 3rd Commonwealth Trade and Investment Summit held in London recently. CTIS, known for bringing together senior business leaders and ministers from across the Commonwealth's 5 regions, provided an ideal platform for Port City Colombo to engage in critical discussions on promoting trade and investment opportunities. The event highlighted Colombo Port City's dedication to fostering partnerships and driving economic growth, not only in Sri Lanka but on a global scale. That's all the news I have for you for now. I'm Jonathan Benedict. Have a blessed Tuesday ahead. Good night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.